Audience. Shrota. For an artist, his audience means a lot. Agenda. यानी कार्यसूची. What is your agenda for today? Announce. घोषणा. What do you want to announce today? Assume. मान लेना. Assume you know English. Auction. नीलामी. People auction their houses. Abroad. विदेश. I want to go abroad. Although. यद्यपि. Although unfortunately it is a little too late now. Aquatic. जलीय. Amazed. हैरान. I was amazed at his reaction to a simple compliment. Almighty. सर्वशक्तिमान. Time is almighty. That's all for today. Please subscribe for more. See you tomorrow. टूल, औजार या फिर उपकरण. टूल को ही हम इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट, डूइंग, फिक्सिंग भी कह सकते हैं. प्रिपेयर यानी कि तैयार. मेक रेडी, गेट रेडी, पुट टुगेदर. डिजायर यानी कि इच्छा. अर्ज, लॉगिंग, क्रेविंग, थर्स्ट. एक्सप्लेन यानी समझाना. क्लैरिफाई, इलस्ट्रेट, डिमॉन्स्ट्रेट. सुटेबल यानी कि ठीक. एक्सेप्टेबल, सेटिस्फैक्ट्री, फिट. इंश्योर यानी कि सुनिश्चित करना. मेक श्योर, मेक सर्टेन, सिक्योर, गारंटी, वारंटी. एक्सपेक्ट यानी अपेक्षा करना. एंटिसिपेट, अवेट, लुक फॉर. पुअर यानी कि गरीब. इसे हम डिप्राइव्ड, नीडी, बेगर्ड भी कह सकते हैं. लिसन यानी सुनना. इसे ही हम हियर, पे अटेंशन, अटेन भी कह सकते हैं. एक्सप्रेस यानी कि अभिव्यक्त करना. इसे हम कम्युनिकेट, कन्वे और इंडिकेट इन वर्ड से बुला सकते हैं. अपार्ट यानी कि अलग. वी आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. एक्टिविटी यानी क्रियाकलाप. We have to accomplish this task through activity. Adequate. 5 liters of water is adequate for a human being in a day. Annual. वार्षिक. Some exams are annual. Abolish. यानी खत्म करना. We have to abolish negative thoughts. Absorption. अवशोषण. His total absorption in politics. Aesthetics. यानी सौंदर्य की दृष्टि से. All human beings are beautiful from the point of view of aesthetics. Aroma यानी मंत्रमुग्ध. We are mesmerized by the aroma of flowers. Awake जागना. The alarm awake me up early. Appeal सच्ची प्रार्थना करना. We will appeal in the court for our justice. Mood यानी मनोदशा. I am not in the mood to do anything today. Born यानी कि जन्म. Some people are born to shine. Immediately यानी तुरंत. We should not change immediately. Daily यानी रोज. Everyone should do exercise daily. Mistake यानी कि गलतियाँ. We can learn a lot from our mistakes. High यानी कि ऊंचा. High thinking power makes you great. Extra यानी अतिरिक्त. Try to do extra hard work for your dreams. Alive यानी कि जीवित. Hope keeps a man alive. Teach यानी कि पढ़ाना. There is great joy in teaching. Effort यानी कि कोशिश. If the efforts continue, then the destination will be very beautiful.